competition. So, on the behalf of all the students and respected teachers and guests, I am announcing the final participants who are selected for the final round. Participant number 1, Ajil Matthew from BCM College. Please come forward. The final participants, please come forward and you can take your seats there. Participant number 2, Grace Santosh, Madras School of Social Work. Participant 3, Yathin V. Nair, Loyola College. And the last participant, Fasin Sakir, Madras School of Social Work. So these are the 4 participants those who are selected. Those who are selected for the final round of Profession Social Conference competition. Hello. So I request our teachers for taking the lots. I heartily welcome Sivi sir for taking the lots for our participants. So the final round is interview round. So first participant is Ajil Matthew from BCM College. Give a big round of applause. Hello. Good afternoon, one and all here. Congratulations for those who have reached to the final stage. We recommend to be on dais so that everyone can see you. Okay, Ajil, Yes, sir. can you introduce yourself? My name is Ajil Matthew George. I come from Department of Social Work, BCM College, Kottayam. I belong to MSW first year. The timing for final round for each of you will be 10 minutes each. You will have 3 components of the questions apart from the self-introduction, and time will be 2 minutes for each component. Okay. The first question is, why do you want to be part of this event? The major reason is that being a trainee social work, exposure at multiple levels and multiple fields is very much required. So as a part of that, social interaction is a key factor. So making a network encompassing relationship with all the people who have gathered here to study the nuances of social work, to go into the depths of social work, I think it is very essential. And along with that, the development of soft skills like communication, etc., is very much required. So that kind of facets drive me towards this meeting. Thank you. So, Ajil, my question is, talk about your fieldwork experience concerning ethical and professional behavior you have used. You can mention a scenario. Okay, so I can mention it with the presentation I've made. Yeah. So it's an insight of our fieldwork practicum. It's regarding geriatric well-being. So in our fieldwork, in our concurrent fieldwork and in our rural camp, along with the program of our BCM college like Safalam Sayanam, so we had a very comprehensive interaction with old age people. So it's a very broad and pertinent discipline to be checked upon in this
current social context. So how to deal with them? So how to cover that generation gap? How to ethically and professionally approach them? How to make responsible interventions? So that kinds of scenario were meant to address. So we're trying to address as a part of our fieldwork training. So we were given comprehensive orientation from our department. Along with that, the social work exposure we have received at our fieldwork level has in a way taught us about the ethical conduct. Can you specify what was the ethical area you had to showcase, or what was the concern arised from your experience, and what was that, and how you dealt with it? Okay, I can mention an example of an event called Safalam Sayanam. It was conducted at our college. So it's basically a program which is arranged for old age people. It's an interaction program where youth or the student trainees interact with the old age citizens. So it's not like a one-to-one normal day communication. So multiple facets have to be taken care of while you are dealing with old age people. So how to be in their space, how to assess their problems, how to manage their concerns, how to address them in a social level, etc. has to be taken care of. So at that time we learn of our ethics. So how to practice actual casework, how to practice the principles in casework, how to interact with them, how to put your words, how to put your actions, how to make plans, etc. So that was an eye-opener for me, specifying that is. But you need to be more specific with our question. A doctor seeing his patient, and suppose if it's a case of abortion, so mother is in the crisis, the child also in the same threat of life, then doctor need to take a call. So that is the ethical concern for that doctor. Like that, what was the ethical concern which came in front of you, and how you dealt with it? Okay, I can mention an example or an instant where I had a chance to meet with an old-aged lady. So she's living in a rural area in Punalur, and I've spent a considerable amount of time in a day with her. So I've analyzed, I've heard her story, I've heard the economic hardships, I've heard the social hardships. So she is a victim of the society where economic hardships and social hardships pressurizes her. So it was a great eye-opener in the sense like how to interact, how to learn from her experiences like that. So there was a conflict in the sense that we understand the problem of the old age lady, but how do we help them? So that is where social workers, as social work society, we need to think upon, we need to research upon. So mentioning an instance, that's it. Yes, Ajil. So, Yes, sir. I would ask you something about your field work. We social workers need to have good observation skills. So, I would like you to speak about a social problem that you observed during your field work. Up to for 2 minutes, you have to speak about a social problem that you observed during your field work. So the major problem I experienced in our fieldwork, we had concurrent fieldwork in panchayat levels. Improper implementation of government projects. It's a major concern where we see in our society that everything is made. So we see that we make holistic plans. We make holistic plans at different levels for different age group citizens, but we fail to implement it. So, or it's a first chance implementation only. It's not continued. So it's a very sad state where our state is running, that projects are proposed but it's not implemented. So we can take multiple examples. We can take national schemes like entrepreneur schemes like Mudra. We can take
Vayomitram project. These are excellent projects. It's a functioning project, but it doesn't reach to 100% foolproof level. So that is where we have to ponder our interventions more. That's it. Could you please specify the gaps that you feel in the project proposal and project implementation? What is the gap that you feel specifying a project? I can give you an example where I had a chance to speak with the Panchayat president about a road construction. So he gave an example that in order to fill a single pothole in a road, it takes a 1 year long process. So how come a government machinery responsible to the society can take 1 year of citizens' time? So he said the explanation was he had to call for tender, he has to approve the tender, he have to call the Panchayat Bharana Samiti, he have to look for everybody's opinions. He want to, if there is any clarification, he want to recall the tender, then he have to contact the contractor and propose the plan, and budget has to be allotted. It has to be allotted from the state level, in some cases central level. So a change in government parties or change in government levels will affect this project. So a single pothole clearing in our state, in our roads, which is our basic right, takes 1 year time. So that is it's a very saddening state within our state. So that's it. Okay, as a social worker, what do you suggest your interventions to address this issue? What method of social work that you can apply to address this issue? We can do methods like social casework, community organization. So it's not, I believe the fact that it's not about the methods, it's about the area which we implement. So the people which we cater to and the amount or the intensity of follow-up we make. So that is the thing I believe. Is it an individual issue or a systemic issue? What you specified about that road? It could be said in both levels. Systemic issue is a fact that a smaller change in a system affect different systems and different social institutions. It's a fact. But blaming the system alone is not the remedy. Individual measures have to be taken. As it was said in the inaugural session, you have to think globally and act locally. So personal level intervention should be made. At the same time, system level, state machinery level interventions should be proposed. Okay, your time is over. Thank you, Ajit. Thank you. All the best. Next participant, Grace Santosh, Madras School of Social Work. Okay, Grace, welcome to this event. So please introduce yourself. Hello. My name is Grace Santosh. I'm a second year social work student specializing in disability and empowerment at Madras School of Social Work. I finished my undergrad from English literature, and then I took a 2-year break working in an NGO called Teach for India. It was a 2-year fellowship. Finishing that, I'm here, saved up money to study for my PG, and I'm here in my second year. Right now I'm staying in a hostel in Chennai. My hometown is Thrissur. Okay, Grace. So you can talk about your fieldwork experience in connection with competency 2, that is engage diversity and difference in practices that you have observed or dealt with. Okay. Diversity in practice. Diversity, engage diversity and difference in practice. I've been to completed 3 concurrent fieldworks and 1 summer placement, all in the field of disability and empowerment. One of my concurrent fieldwork, my summer placement was done at NIPMED, the National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disability. There we see persons with different disabilities who come in. So individualized care, individualized plan to address the needs of the particular person was provided there.
So after the initial assessment, if the client needs occupational therapy or physiotherapy, or if they need behavior modification, whichever department that they're assigned to, these interventions are provided according to the needs of the client. How do you connect this with the theme of social work, which is no one left behind? Connect what with the theme, sir? The experience you explained right now, how do you connect with the theme of the conference, leaving no one behind? Yes, that would be in a way that one tailor-made solution is not applicable for all, right? So when as social workers we implement something, it should be dependent on the receiver. So oftentimes in the disability setting itself, if it is the charity model or if it is the medical model where you see the person as a patient or someone who needs help, a donor sponsoring 50 wheelchairs is an example for that. But if we look at the social model or the human rights model, what kind of wheelchair does that person need? What kind of devices do they need? Understanding that and providing intervention would be an example. So what, according to your opinion, the term disabled or differently abled, what is your opinion regarding that term? Yes, so we just had the discussion during the paper presentation that I just did. So this conversation is something, this topic has been something that's been debated over. So what I've been told and what I understand is that disability is an appropriate term to use in an academic and medical setting. In fact, the World Health Organization uses the term disability, and their documents like the ICF, International Classification of Functions, Disability and Health, it also speaks about it as disability. Now, at the end of the day, what really matters is not the term that we use, but our mindset, and it depends on how the person wants to be identified. If the person wants to be identified as a differently abled person, then it is right that we use that term to refer to them. And it is all in the mindset, and I think persons with disability, if they are wants to be identified as a person with disability, I don't think that calling them differently abled is in any way going to make them feel included. Why would they be differently abled when they can do things that we or able-bodied persons without disability can do as well? Grace, why you wanted to be a part of this event? Conference? Yeah. Not this particular event, this competition. Okay. And you can add your skills and qualities. So, being a social worker was my dream since 9th standard, and I don't take it seriously. Like, even the opportunity that I got to do my master's in social work, like I had to struggle and I got it. So I don't take it lightly. I take it very seriously, and any chance I get to improve my skills, my competence, I take it up. And at the end of the day, when I become a social worker after this, I want to be someone who can understand the person in front of me and help them in the best way possible. And to do that, I require certain skills, certain knowledge, and experience in this setting. Yes. Do you know about any organizations in India working in the field of differently abled? Can you just talk about any organization which is working in this field? Yes, there's many, but I am more aware of the organizations in Chennai because that's where I'm studying right now. So I did my fieldwork in an organization called NAB, National Association for the Blind. NIPMED, I mentioned earlier. IMH is the Institute for Mental Health. And recently I did it in a hospital called Gramaltus. They work for persons with leprosy.
Any social innovations in this field of disability or differently abled? Social innovation. Yes. So, how we perceive disability itself has evolved over time, and technology or technological innovations has played a major role in this as well. So, assistive devices is a concept that we often discuss with this topic, and a lot of innovations have been made that helps persons with disability lead a life more meaningfully or easier than earlier. And even that depends on the type of disability and on, so if it is a person with visual impairment, you can't say everybody requires the same kind of white cane, right? The canes that they use would be different. Some would prefer a talk back, the digital one, some would not. So even that depends on the person using. Okay, Grace, tell me what are the major roles played by a social worker in a disability setting? Okay. The roles primarily are the same. Like in any setting you take, the role that a social worker is very important. Is almost the same. I would say in this setting it is very important that you are up to date with the technologies or the interventions that are there. So this is something that we also discussed in the group discussion yesterday about continuous learning, even after the course. So if someone, if I meet, if they need something, if I don't know, there's 21 types of disability that is recognized under the RPWD Act, but there are so many more. But as social workers, we are not professional doctors or medical professionals, and there's so many aspects of the disability itself that we might not know, right? So it is important to try to learn as much as we can, and at the same time, if we are not able to, we should have a strong network or the knowledge of where we can refer the person to. In case if we are not able to help also the person, we should be equipped enough to guide them to who can help them better. Okay. Can you please specify one problem that you observed when you worked with the disabled? One social problem faced by them? The stigma is one thing that, because when you say disability, there's so much thing that you don't know about it. Even me, before I started studying this specialization, this is something that I would avoid or ignore. Avoid in the sense, because I'm not aware. So I don't want to say the wrong terms or offend someone. I don't know how to help or something. The same is the case in so many of us. We don't want to be rude persons, but we just don't know how to help them. And because of this and ignorance, persons with disability have a hard time surviving. And Your time is over. yes. Thank you. Thank you so much. The next participant is Farzeen Sakir, Madras School of Social Work. Hello, Farzeen. You can introduce yourself. Yeah, the first question is, why you wanted to be a part of this particular event? As a social worker, social work student, I think I have evolved a lot. So I feel that from the beginning, my undergraduate was in social work as well. So I was I took the course for the sake of it. I know it's never an answer that everyone would like to hear. But once I started taking, I understood, learning more, I understood that this was aligning with my ideas of what I wanted to be. So I was really interested in knowing more about social work. And I also am proud that I'm not a person
Like whenever I say I am an MSW student, the question that everyone asks me is, what is MSW? But I'm glad I've become a part of it and got to know the various dimensions of social work. And I feel that I have gained a lot of skills such as empathy and communication, which really helped me to work with my people and the community. So I feel that I have come a long way, and yeah, that's. Okay, you have specialized in disability studies. Why you have selected that elective? Okay. So, as I said, I'm a person who likes to explore a lot. So, to be honest, I've never heard, I never knew that there was a specialization for disability. So, once I entered this college, I got to know that there was this thing. I researched a lot. So, I'm like, okay, why isn't anyone talking about this? So, I thought if I could learn about disability, I could, advocate for others, bring awareness among people. So I, as an individual, would like to be the voice for the people and also help them to come out of their situation. And I feel that learning disability has encouraged and empowered me a lot, as well as helped me to understand the people and to know that they are not they are not isolated. They are just like us. It's just that that one thing that makes them different. But it's really important that we should consider all of them equally. Farsin, you were mentioning about empathy. Can you just give us an example of how you could showcase or how you could express the virtue of empathy? Okay. See, whenever people talk about their problems, it is, it's not that we have also gone through the similar kind of situations. So I know it'll be hard to empathize with people. Like sympathy is more like, just feeling for them. You feel bad for them. So empathy is like you're getting into their shoes and understanding the problem. So I would like to explain this with an example. So once I was working in this rehab center, which worked for cancer patients. So there what happened was like one patient was crying about how she was sad that she lost all of her beautiful hair due to chemotherapy. So that was a challenging situation for me because I didn't know how to react at first. But later on I understood that so as a social worker, the skill that I got about empathy, to understand from their shoes, I was able to, console her and make her understand that this is like a part of the cycle, okay? And also to, make her feel that she is not alone in this. And also, like, she will also have that thing, like, I am not, some kind of person who's going to, like going through hard, difficult situations. So empathizing is more over like understanding that person from his or her point of view. So How do you differentiate what you experienced or what you talk now with counseling? How you differentiate empathy as you express and counseling? okay, so empathy is like you're understanding them from their point of view and giving them the words. Counseling is more like you're helping them cope through that situation. Okay, so they might be clueless about what to go, how to move forward. Okay, empathy is understanding, whereas counseling is you're helping that individual understand what the problem is and help them cope with the situation, and also pave a way for them so that they can be independent, take individual decisions, feel what do you say, yeah, that's it. Okay, Fuzzy. My question is there any relation between human rights and environmental justice? And you can cite an example also. Human right and environmental justice. That there have been a lot of problems that have been going on around in the world. Against the thing that they should build a dam near the Narmada River. So
human rights and environmental justice. So what happened was like, so they, okay, I'm sorry, can I take another example? So I would like to take the example of Chipko movement, which was Hug the Tree movement. While talking about Hug the Tree movement, so the people in the tribal areas were against the movement that they should cut trees. Okay, so what they did was they hugged the tree and stopped the people from cutting the tree. So this was actually a successful movement. And what happened was like, so here we are protecting the rights of the tribal people and also protecting the environment, felling of trees and deforestation is actually an increasing problem that can actually affect the environment, deplete the ozone layer. So I feel that protecting the environment and also protecting the right of tribal person in the context of Chipko movement was an example that I would like to know. What was the latest amendment came into the field of disability sector? That was under Rights of Person with Disability Act. They introduced all the 21 disabilities. So that was one of the new amendment. How many disabilities were listed previously and that changed to this many now? I'm sorry about that. It was 7 and now it has been 21 disabilities. So I think it is classified as visual impairment, locomotor disability, hearing impairment, leprosy. A lot has come and they are being recognized and giving, and the government has provided various schemes for that development. What would be the impact of the amendment? So the impact is that them being recognized in the society. So like before they would have not got the required sources to get into employment or being accepted in the society. So the thing about this amendment was that to introduce pension schemes, then concessions, reservation for all these people. So introducing this and involving all these new disabilities under the PWD Act has helped these people being recognized in the society and get pensions and schemes for their. In your opinion, how do you see the acts or provisions for differently abled people and the society's attitude towards them, or within the family itself, how do they treat such people who are any kind of disability, or taking them for certification and getting them the benefits which acts are suggested for them? Like, how do you see that space overall? So as we all know, disability is a social concept. Okay, You can add the models of disability also. okay. Thank you. So the last and final participant, Yedin V. Nair, Loyola College. Okay, Yedin, introduce yourself. So hi everyone, myself Yedin V. Nair. I am basically from Trivandrum and I am a second year MSW student specialized in community development. Why do you choose community development? So to be honest, I'm not a person who came forward, looking after community development. I was just basically involved into social work. And as I have just completed my first year of MSW studies, I just understood that there is two kinds of specialization in my institution, that is the medical and psychiatry and community development. So since I did my concurrent field visits in Valitura, and I could involve more into community related activities there, I found that I'm a person who is more involved into communicating with to much wider audience rather than focusing into a single one-to-one conversation. So I personally feel that community development can be my area. That's why I opted for it.
Could you speak about some problems that you observed during your fieldwork, means community-related problems? So basically speaking, like from the recent observations which I have made in Mampalli, which is a coastal community in Trivandrum itself, the major problem which they are facing right now is actually the coastal erosion. When the water waves are coming in, their houses have been lost, mainly for those people living near the coastal area. And the developmental activities like that of the Virinyam Paddhati has also been a contributing factor for it. But major point is that even the government has come forward so many schemes like that of the Life Mission or even the Pradhana Mantri Antyodaya Yojana, even though money has been provided for them to construct their houses. But I think that has not been properly implemented, or not kind of a proper amendments are not being made into it. For example, I would say that one house which I visited, they actually made that particular house under the Prime Minister Antyodaya Yojana scheme. And the house at present is actually facing the same threat of losing due to the coastal erosion. And now the government, that is a Panchayat level government, has told that they can be given the house as per according to the Life Mission Paddhati. So basically I would say that these are actually, the money is actually coming from the same source, that is a national scheme itself. So why can't a proper integration of the national level policy and state level policy made, and a collaborative effort of these two must be put, and a new scheme can be brought up, rather than presenting them as two different names. So I think that kind of things must be brought about as a change. How do you connect SDGs with your exposure with the coastal region communities? You can name few very connected SDG as well. So speaking mainly, I will go for the reduced inequality. Often there has been a kind of term, normally the coastal community people are being stigmatized, like fishermen, they are just focused on fishing activities. They don't know that much about behaving to people, or more of a kind of, I would say, a negative outlook is being provided. Like people from other areas, maybe the urban areas or the rural sector, mainly look into these people of the coastal area with that kind of particular outlook. Even I was a person, before going for the fieldwork activities in the coastal area, I was also a person who was having a similar kind of outlook. Only when I worked amongst them, I understood that that was a kind of a wrong notion for me. So that kind of a inequality is still existing, and that kind of a divide between this coastal and the normal this urban or the rural, that divide between these two areas must be brought down. So mainly I would like to focus on that particular SDG, that is the, if I'm not wrong, is SDG 10, reduce inequalities. As you said about policy making, so how we can intervene in policy making process as a social worker? For me particularly, I would say that any policy or program should be properly, a proper diagnosis must be made from the, it's not from the top, it should be made from the ground level. A grassroots level intervention is always needed for any program or any policy. But majority of the situation, what we are seeing that the legislature is actually the ones who are making the laws and all. And they will just take in the suggestions from those who are mainly occupying the AC room cabinets, who will be getting this kind of suggestion from somebody. But there is no proper proofs to say that these are actually the need of the community, or this is actually the most wanted thing of the members of the community. So if that kind of an analysis has to be done, a proper kind of maybe a cause-effect diagram, or that different kind of methods of the PRA can be adopted. And after analyzing all those things only, I think a proper project formulation must be done. I don't think that personally, from the projects which I have just focused on, those kind of activities have not been that much proper. And an example can be the one which I already cited regarding the PMAY and the Life Mission scheme. Can you name few PRA tools? So personally speaking, I would go for inferential analysis, social mapping, mobility mapping, and cause-effect diagram, then timeline. These are things which mainly came into my mind right now. Okay. Which of the social work methods can be used in the space of advocacy or social policy? First and foremost, community organization. Because the basics of community organization itself says that we have to
make the community itself identify the issues. We have to prioritize it. And likewise, after properly prioritizing, as social workers, we can't be solving like all the problems of the community. We have to mainly prioritize and what can be mainly be done. And then adopting the other method, like other stages of community organization, like that of the goal setting, etc. And then a proper intervention plan has to be made. Even for that case, if you are looking into the community, people are not that much aware about the schemes to which they are actually like eligible to apply or eligible to get. So that kind of a proper awareness, maybe a campaign, or it can be properly given through the help of like street plays, etc. can be done. I think that can be a method. That should be a new changed method for giving the advocacy, rather than simply calling them person to person, or just arranging a particular group and interacting with them and saying that these are the schemes to which you are belonging to. I think a proper examples must be cited, or the people who are really been benefited out of the schemes has to be brought out as an example for them, if they have to understand like how this is being done. Maybe from the one amongst the common members or the laymen can be brought as an example for that. Okay, only 1 minute left. So coming back to the previous example, what is the root cause of coastal erosion in Velliyapundra and other area? So the root cause of coastal erosion, as I have mainly understood, is that I have to quote that particular name, so Virinyam Paddhati. When they have actually made this kind of digging and all in the sea water, just common sense knowledge. When this much area, the water has been removed, that excess water has to move to some of the nearby coastal communities. Even though the people of Virinyam has not really been affected by this increased water level, it is actually the nearby coastal communities which is near to Virinyam who has really been affected by this increased water quantity. Okay, your time is over and thank you. Yeah, thank you so much. Thank you to all the participants. You can go back to your places. And thank you, teachers, for your kind cooperation. The conference valedictory function will commence soon.
ഹലോ. സോ നമ്മുടെ MLA ഇപ്പം തന്നെ വരും. MLA വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള 1-2 കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ക്യാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഒരു സമന്വയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീമും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് തീമാണ്. I mean, in 1 or 2 days you will get the details, and the date is on January 29th and 30. January 29th and 30. Please save the date, block the date. ഇവിടെ വരാനായിട്ട് എല്ലാ കോളേജിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു 2 പേരും 3 പേരും എന്നൊക്കെ. There is no such restriction at BCM. Your whole college is most welcome. എല്ലാവരും ബസ് പിടിച്ച് തന്നെ വരിക, എല്ലാ കോളേജും വരിക, മാക്സിമം ആളുകൾ വരിക, പങ്കെടുക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റുഡൻസ് മീറ്റ് ഓൾസോ. There will be competitions on different items. Okay, like debate, street play, poster presentation. അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റത്തിൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും എത്തൂല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വരണം. കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരണം. January 29th and 30th. Okay, on the theme basically child protection. Specific theme എല്ലാം 2 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും. Okay, thank you. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഓപ്പൺ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു. മരിയൻ കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വിശാല മനസ്കതയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ 2 പേര്, there was a kind of strong instruction from the side of state office that only 2 students are expected to come from an institution, because you know that Kuttikanam is a tourist area and getting accommodation is a very difficult task, and we have to manage this number of college because we have 80 colleges. However, we have supported, or maybe we have accepted the request from different colleges and universities that more students will be accommodated. So in that case, I know that ഇന്നലെ 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയത്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 2 മണിയോടുകൂടെ മാക്സിമം നമ്മളുടെ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഓവർ, ആൻഡ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് അവർ ഹോണറബിൾ MLA. ആൻഡ് സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പൺ സെഷനിലേക്കാണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. യു ആർ ഫ്രീ ടു ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്. So without wasting much time, if anybody wants to give a kind of feedback, please feel free to comment on it. Okay. നമുക്കൊരു ഫ്രീ ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ ഈ 8 വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് 1 day പ്രോഗ്രാം. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 11 മണിയാകുമ്പോൾ കോളേജിലോട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിയാകുമ്പോൾ കോളേജിൽ വരുന്നു, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിയുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് അവർ Opsta.
But this time we made it that it's a kind of 2-day program because you know that the geographical disadvantages, the locational disadvantages and all. So അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2 ദിവസത്തെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Any open feedback please? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. All those. Now I'm standing before you not as a member of Marian College Kuttikanam, but I'm as a member of the governing body of our Kerala Association of Professional Social Workers. Some response, some feedback, some suggestions, all are invited. Yes, thank you very much. What's your name? ഹലോ, എൻ്റെ പേര് സാന്ദ്ര. ഞാൻ വരുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ രാജക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാൻജോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് BA ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. പിന്നെ MSW എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് MSW എടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ട് MA എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഫസ്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് MSW ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എനിക്കൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ടീച്ച് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അംബീഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കണം, പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇവിടെ വരെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും, എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ കോൺഫറൻസ്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ പലർക്കും ഉള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സജഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ 2 ദിവസം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, കുറെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മീൻസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മരിയൻ കോളേജ് ഇത്രയും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാക്കി. ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ പല സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ കടന്നുപോയി. പിന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചതിലും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സജഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനില്ല. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്നെ മീൻസ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പല കൂട്ടുകാരെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരാൾ കൂടെ സജഷനുള്ള ഒരു ടൈം തരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, നല്ല ഒരാൾ കൂടെ പെട്ടെന്ന്. താങ്ക് യു. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? എൻ്റെ പേര് കെവിൻ സുനിൽ. ഞാൻ BCM കോളേജ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. സജഷൻ എന്ന് പറയാൻ സജഷനായിട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ നല്ല സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിരുന്നു. ടൈമിങ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയതല്ല, വേറെ ഒരു ഡ്രോബാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. ഒരു ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല, വളരെ നന്നായിരുന്നു, എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. താങ്ക് യു. പ്ലീസ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പ്രോഗ്രാമാണ്, ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് തോമസ് ഊട്ടി. ഞാൻ JPM ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കാഞ്ചാറിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ ഈ ഒപ്സ്റ്റ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുതിയ കുറേ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. മുമ്പത്തെ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും 12 മണി 12:30 അക്കോമഡേഷൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് അപ്രൂവ് ആയില്ല.
പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്, എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. എനിവേ ഐ വാസ് ഹാപ്പി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ മരിയൻ കോളേജ് ആൻഡ് ഓൾ ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ദ പ്രോഗ്രാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വെന്യൂ ഉണ്ടാവും പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനും പബ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സമന്വയ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. Okay, some response from we'll hear from the General Secretary of CAPS. ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്ക് പോലെ ക്യാപ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. കാരണം നമ്മൾ അധികം പ്രസംഗമൊന്നും നമ്മുടെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും MLA-യുടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നമസ്കാരം. നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു തിരക്കിലാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തീരുന്നത്. MLA വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 4 മണിയുടെ ട്രെയിനിന് ശ്രീനിവാസ സാറിനെ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവിടണം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, നമ്മൾ വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം മരിയൻ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ പരിപാടി വിജയിക്കുമെന്ന്. ഇന്നലെ ശരിക്കും 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആ കലാപരിപാടികളിലൂടെയൊക്കെ പോയപ്പം ശരിക്കും ഇപ്പം തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്തൂടെ കടന്നു പോകാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആളുകളെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആ ദൗത്യം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് ആവശ്യം. കാരണം മിടുമിടുക്കന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്ത് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഭാവിയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് വ്യാപകമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നിടത്തെ ഇന്നാരുടെ മകൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇന്നിടത്തെ ഇന്നാരുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയാലും ആ പുറത്തു പോകുന്നിടം വരെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അതുവരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. AI പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ്. സാങ്കേതികമായി വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇതിനെയെല്ലാം ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കില്ല് നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ കോളേജുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറം കുറച്ചും കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ സിബി സാറ്, അതുപോലെ ജോബി സാറ്, അജിത് സാറ്, മറ്റുള്ള അധ്യാപകര്, നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ക്യാപ്സിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. So now I request our chief guest, Sri Ganesh sir, to address our gathering. Good afternoon, everybody. I'll only take 2 minutes time, not more than that. First of all, I would like to congratulate the Students Forum of CAPS, which has brought out the 8th edition of the Student Social Work Congress. It's commendable. It's commendable. The quality of the deliberations I have witnessed is something that is par excellence. You've given opportunity for everybody to share their experience, knowledge,
created opportunity for learning and also a created opportunity for your creativity through exhibition your talents and networking opportunities. I think this is something that has to be emulated by our India network at the national level, and Professor Aib has already committed that he will organize through India network a national level students forum maybe next year. Marian College, I think I should hats off to all of you, the students and the faculty of social work department, who must have taken a lot of pain to guide the conference proceedings as to how it should be, designing, structuring and scheduling the programs, and being the best of the hosts. Thank you, Marian College. Thank you all. And of course our CAPS, the most energetic person. He must have mentored and guided the whole conference along with Dilip and also the president of CAPS. I think I should spend more time now at the national level to organize such events. Thanks CAPS, and as Vice President of the IFSW Asia Pacific and also the immediate past Secretary General of INPSW, I would like to invite you all to attend our international conference at Chennai between 22nd and 24th. I think you all must have noted the website number. You please log in and keep a track of it and try and join us. Thank you all. Thanks. So thank you very much. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നവരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കോളോ. ക്രിസ്റ്റി ബാബു, മരിയൻ കോളേജ്, കുട്ടിക്കാനം. ക്രിസ്റ്റി. അരുൺ മാത്യൂസ്. Mohammed Basil, Nismita, Richu Matthew Sibi, Varsha M, Merin Kunyamon, Hibatur Rahman, Aksa, Alina Vinod,
Sanju K. Saji. Amal George. Akshay Joseph. In between, you all know that the entire program was headed by our workshop, the president of CAPS Students Forum in Kerala. And it's the right time to honor her. I request our Sri Ganesh sir and Aip sir to come forward for handing over a small token of appreciation to our workshop. Please, sir. Dignitaries on the dais and dear students, as we gather here to bring the curtains down on this enriching and insightful conference, Opsta, I am filled with gratitude and a deep sense of accomplishment. On behalf of the organizing committees, I expand my heartfelt thanks to each and every one of you who have played an important role in making this event a grand success. First and foremost, I express my sincere gratitude to Dr. C.V. Joseph, the Director of the School of Social Work and the President of the Kerala Association of Professional Social Workers, Idukki. Your visionary leadership has been the guiding force behind this conference, and we are truly honored to have you with us. A special word of thanks goes to Mr. M.B. Dilip Kumar, the General Secretary of CAPS, for your support and dedication. Your commitment to the field of social work is remarkable, and it has been a privilege to have you as an integral part of our event. Dr. I. Verghese, the Secretary General of the International Professional Social Workers Association, we are grateful for your insightful contribution and for your pillars of support throughout this conference. A heartfelt thanks to you, Mr. M.B. Sri Ganesh, the Vice President of the International Federation of Social Workers, Asia Pacific region. Your global perspective has broadened our horizons and inspired us to think beyond borders in the region of social work. To the esteemed faculty members, speakers and panelists, your support, insights and expertise have enriched our discussion and provided invaluable knowledge to your participants. Thank you for sharing your wisdom and extending your support with us. To all the participants from 30 colleges across Kerala, your achieved involvement has been heartbeat of this conference. Your enthusiasm and commitment to social work are divine forces that will continue to
propel our collective effort toward positive change. It's my pleasure to express profound gratitude to the representatives and representatives of Samaritans and the various subcommittees for their unwavering and dedication and tireless efforts. Your efforts has been played a pivotal role in ensuring the smooth flow of the event and discussion throughout these 2 days. In conclusion, let me express my deepest gratitude to everyone who have contributed to the success of this conference. Your presence and support have made this event a memorable milestone in the journey of social work, education, and practice. As we conclude, let us carry forward the spirit of collaboration and commitment to social causes with gratitude in our hands. Thank you all. Thank you very much. Our Honorable MLA, Pyramid, ശ്രീ വായൂർ സോമൻ അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ നിറഞ്ഞ കയ്യോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിബി സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിരിമേടിൻ്റെ ആദരണീയനായ MLA ബഹുമാനപ്പെട്ട വായൂർ സോമൻ അവർകൾ, ക്യാപ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റെസ്പെക്റ്റഡ് MP ശ്രീ ഗണേഷ് സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഴൂർ സോമൻ MLA, ഈ മരിയൻ കോളേജിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ, മരിയൻ കോളേജ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 1995. 1995 മരിയൻ കോളേജ് ഇവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണമായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഴൂർ സോമൻ MLA സാർ. അന്നു മുതൽ, കോളേജിന്റെ ആരംഭം മുതൽ കോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, എല്ലാ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലും സാറിന്റെ പ്രസൻസ്, സാന്നിധ്യം എപ്പോഴൊക്കെ കോളേജ് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്തെല്ലാം സാറ് കോളേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാലും സാറ് സമയമില്ലെങ്കിൽ പോലും സമയം കണ്ടെത്തി പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് കേരള സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഗ്രസ് 8ാമത് സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ്. എല്ലാ വർഷവും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വർഷം എല്ലാ വർഷവും ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. 2 ദിവസത്തെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 30ഓളം കോളേജുകളിൽ നിന്ന് 528ഓളം കുട്ടികൾ ഈ 2 ദിവസത്തെ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ തീമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ആണ്. യുവജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെ അവരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ 2 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാന തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനോഗ്രൽ സെഷന് ശേഷം ഇൻപുട്ട് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവരുടെ കോളേജുകളിൽ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്, ആ മേഖലയിൽ SDG ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്, അവരുടെ പേപ്പറുകളിലെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 40ഓളം പേപ്പറുകളുടെ പ്രസന്റേഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ 2 ദിവസം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആശംസകൾ നേരാനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഴൂർ സോമൻ MLA സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, മരിയൻ കോളേജിന്റെ പേരിൽ, കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ പേരിൽ, ഇവിടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പേരിൽ, ഇവിടെ കുടിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശംസ നൽകുന്നതിനായിട്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഐപ്പ് സാറ് നമ്മുടെ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിൽ മേഖലയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറിന് MLA ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നു. MLA മോഡറേറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ്.
A very good afternoon to one and all gathered here. Now it's the time to announce the title winner of profession student social worker. Are you ready to hear the name? Do you have any guess? Yes, there are 4 participants in our last round. So, ഇതില് വിന്നർ ഗ്രേസ് സന്തോഷ്. So the title winner of the profession student social worker Opsta 2023 is Great Santosh from Madras School of Social Work. Give a big round of congratulations and applause. We heartily welcome Great Santosh on the stage, and I heartily welcome our Honorable MLA Mr. Varu Sovan sir for handovering the memento to our title winner. The title winner is awarded with the memento, certificate and the cash prize. Once again, congratulations to the winner and all the participants, and thank you so much, sir. നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആദരണീയ MLA സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. മരിയൻ കോളേജിൽ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ആ മുഹൂർത്തമാകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും. എന്താ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. ആദ്യം ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇയാൾ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല, ഭക്ഷണം തന്നില്ല. വല്ലാതെ വിശന്നാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും ഈ 528 ആളുകൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വാക്ക് പറയാതെ പോകുന്നതും ശരിയല്ല. ഇത്രയും യുവതീ യുവാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ യുവത രാജ്യത്ത് വൻപിച്ച മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഏത് രംഗത്തും കാണുന്നത്. മരിയൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് മരിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഒരു അഭിമാനമാണ്. കാരണം ഈ കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എളിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പീരുമേട്ടിക്കൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ബിഷപ്പ് അറകൽ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ കുട്ടിക്കാനം ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയോ? ഒരു അരി ഗോഡൗണാണ് ഇവിടെ, FCAയുടെ ഗോഡൗണാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കോളേജ് വരണ്ടേ സംസാറേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ 32 തൊഴിലാളികൾ സാറിൻ്റെ യൂണിയൻകാരാണ്. എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരൊരു റിട്രേച്ച്മെന്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കണം. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ്. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 32 പേരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലല്ല, അത് സോമൻ സാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഞാനേതായാലും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അവർക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തി. പകരം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വന്നതോടുകൂടി അവർ പൂർണ്ണമായി സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ FCAയുടെ ഗോഡൗൺ മാറി. അത് ഞാൻ മൂലമറ്റത്തേക്ക് വിട്ടു. അന്നത്തെ FCAയുടെ ജനറൽ മാനേജർ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായിരുന്നു, KJ യേശുദാസ് IAS. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഈ ഗോഡൗണൊന്നും എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പണിയാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വേണം.
എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് കവലപ്പെട വേണ്ട, അതെല്ലാം ഞാൻ റെഡി പണിയിക്കൊള്ളാം, ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കോളേജ് വരുന്ന കാര്യമല്ലേ, നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് മൂലമറ്റത്തേക്ക് FCI ഗോഡൗൺ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. അത് ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ച ഉടൻ ഓടിയെത്തിയത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഈ പരിപാടികൾ ഗംഭീരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള അതിയായ സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. MLA ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല, ഭക്ഷണം എല്ലാം തയ്യാറായിരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഒരു മെമൻറ്റോ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സിബി സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അക്ഷയ മിസ്. Dr. Justin PJ. Dr. Joby Babu. നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനുള്ള എല്ലാവരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നോളാം. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതി. MLAയോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ പിരിയും. എല്ലാ കോളേജസിന്റെയും ഫയൽസ് ഇവിടുത്തെ പുറത്തത്തെ കൗണ്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഫയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ മെസ് ഹാളിലോട്ട് പോകാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.